Намасте, велики йогини! Добре дошли в поредният уебинар на Ананда България от поредицата Смели, мъдри и щастливи българи. Този уебинар е изключително специален и полезен, защото днес имам един специален гост, който ще ни разкаже за нейното изумително духовно просветление. Нейното име е Риту Лебоуф. Риту е родена в Индия и нейният гуру е Свами Мохан Махарадж, един велик духовен учител, също както нашият гуру Парамханса Йогананда. И това нейно изживяване не само, че е трансформирало напълно живота й и на много други хора по света, но я е направил така, че тя да осъзнае, да изпита и да изживее напълно истинската същност на йога, на Санатана Дхарма и на всички истински духовни традиции, които са, че ние и Бог сме едно цяло и че Бог е безкрайна любов и безкрайно блаженство. След тази нейна случка, Риту е решила да напусне успешната си IT кариера, за да сподели своите вдъхновяващи послания за божествената любов и вечната истина на Санатана Дхарма или вечния закон на праведността, за да помогне на другите и да се излекуват и да се издигнат духовно. Тя е един от авторите на книгата "Ние докоснахме рая" и е помогнала и помага състрадателно на много хора по света чрез нейните публикации и видеа в интернет. И така, нека да дадем думата на Риту, за да ни разкаже за нейната изумителна история. Риту, добре дошла в Ананда България. Риту, welcome to Ananda Bulgaria. Namaste. Namaste. Thank you. Аз съм ти благодарен, че се отзова на моята покана. За мен е огромна радост и чест да бъдем заедно и е огромно щастие и че имаме възможността заедно да помогнем на все повече хора чрез тези велики духовни учения. Thank you very much for responding to my invitation. It's a great joy and honor for me to be here with you and a great happiness for us that we have the opportunity to help more and more people with these great spiritual teachings. Моля те, разкажи ни какво се случи с теб, когато за пръв път получи твоето най-силно духовно просветление. Please tell us what happened the first time. Maybe you can start from the beginning, whatever you want, but what happened for the first time when you had the most impactful spiritual transformative experience? Yes, absolutely. So thank you so much. This is a opportunity given by our gurus together to what an honor, what a blessing. Thank you so much. So want to begin. Allow me to translate. Sorry. Благодаря ви много, че ме поканихте тук и наистина това е чудесно и това е една голяма възможност, която нашите гуруджита са ни дали да направим това нещо. Okay. So I want to begin, say a little bit since my childhood. When I was a little child, I used to feel this incredible love that is calling to me. It's like yearning for me and saying, come to me, come to me. I didn't hear those words, but that was the feeling. It's like it's pulling on my heart and saying, come to me. Why are you separate from me? Okay, thank you. Откакто аз бях много малка, аз усещах и чувствах тази една такава много силна любов, която като че ли ме викаше и ме призоваваше: ела към мен, ела с мен, защо си отделна от мен и аз искам да сме едно и също нещо. И това ставаше с мен, откакто аз бях много малка. So I didn't know at that time that is what God is, that God is formless. God is all-pervading. I did not know that, but I had heard that God is omnipotent, God is omniscient, God is omnipresent. So I always thought, if God is omnipresent, then He is present where I am. Okay. Sorry. По това време аз не знаех, че това всъщност е Бог, защото Бог е без никаква форма, Той е все проникващ, Той е все знаещ и Бог е навсякъде и Той също съм и аз и моята форма и всички други останали хора по света и всичко. И Той прониква и е навсякъде и е всичко. Okay. But in the Indian culture that I was growing up, it was always represented as forms, as Brahma, Vishnu, Shiva. I had not met my guru at that time, so it was very confusing for me. Okay, по това време аз растях в Индия, там се родих и израснах в Индия и там по принцип Бог се
представя във форма, например като Брахма, Вишну и Шива. И аз бях объркана, не знаех това, защото така ми се представяше без форма. И също така аз тогава още не бях срещнала моят Гуруджи. So when I met my Guruji, I was 20, close to 21 years of age. I asked him the question. I said, is there really physical heaven or earth? And he said, no. There is no physical heaven on earth. It is all your state of mind. Окей, когато аз срещнах моят Гуруджи, когато бях на 21 години и аз го попитах: Гуруджи, има ли физически ад и рай? Той каза: не, всичко това е състояние на твоето ум, на състояние на съзнанието. And then I asked him some other question and he didn't answer me. He said, all the answers are within you. Go experience them for yourself. Тогава също го попитах няколко въпроса още, на които той не ми отговори и ми каза: всички отговори са вътре в теб и отиди да ги потърсиш там. So in that quest, that is how it started. I started searching within myself, and I often in my dreams I would get answers, but then when I would wake up, I would not know the meaning of those answers. Така започна моето търсене, вътрешно търсене по духовната пътека. Аз исках да знам много неща по това време и понякога получавах отговори в моите сънища, но след това, когато се пробуждах, не разбирах значението на тези отговори. So in one of these days, in one of my dreams, I received some images, and they seemed to have all the answers of life that I was seeking, but I could not interpret those images. And that's the answer I was looking for, and I ended up in a metaphysical bookstore. По това време аз веднъж сънувах един сън, в който ми се представиха много образи пред мен, които отговаряха на всички въпроси, които аз бях задавала някога за значението на живота, за всичко, което аз питах. Но аз така и не можах да ги изтълкувам, когато се събудих, просто не знаех точно какво означават. И един ден аз се намерих отидох в една книжарница. So the bookstore was also holding meditation sessions, so I started attending those. And one of my reasons for attending meditation session there was that I could maybe talk to the bookstore owner and see if she could guide me to some book by some guru that would explain the images that I was seeing. Така че аз, когато отидах в тази книжарница, там също имаше и уроци по медитация в тази книжарница, защото това беше за духовни книги. И аз се записах там и също исках да говоря с собственика на книжарницата, да ме насочи към някоя книга, която е написана може би от някой гуру, който ще даде отговор на тези послания, на тези всички образи, които ми се представиха в моя сън, за да мога да ги изтълкувам. Now, at that time, I was fully in my IT career. I had no idea about what spirituality is or what am I supposed to expect out of meditation. All I was seeking was just answer to that dream images that I had. По това време аз изобщо не знаех какво да очаквам, изобщо не знаех какво е духовната пътека, нито какво да очаквам от медитацията и не знаех за какво става въпрос. По това време аз бях в моята успешна IT кариера и не бях такъв човек, който изобщо да преследва духовната пътека. So this one day, when we started meditation, everybody had left, but I was such deep in meditation, I kept sitting there. And then I suddenly came out of meditation and it was 9 p.m. That is when the store closes. And so I hurriedly got up, looked at the time, went out, and
I noticed that I had not received any messages about my dream. I did not see any flashing lights. I did not have any information I was looking for. I was disappointed. Един ден, когато медитирахме, аз бях толкова дълбоко в медитацията, че не се усетих, когато отворих очите, вече беше 9 часа и книжарницата вече затваряше. И когато излезнах, бях доста разочарована, защото даже и да имах по-дълбока медитация, аз не получих никакъв отговор на тези въпроси, които нито пък видях някакви светлини, нито пък нищо не можах да усетя и бях доста разочарована, когато вече излизах към паркинга, точно това си мислех. And the bookstore owner was in a hurry to leave, so I did not feel it was fair to stop her at this late at night. But I was feeling nice overall, so I said, okay, well, next time. And I went into the parking lot, and there were only 2 cars there. Аз също не исках защото беше доста късно и собственика на книжарницата искаше да се тръгва и просто не исках да я безпокоя, да я питам за такива въпроси, да ми потърси някоя книга или да ми каже нещо по въпроса. И затова аз излязох на паркинга и беше късно, видях, че има само 2 коли там. Моята и още една. And it was very quiet night. And I lived about 40 minutes away from my house. It was a combination of highway and street with street lights. Аз живеех на около 40 минути от книжарницата и пътя беше комбинация от магистрала и също улици с светофари. And so I got in my car, I put on my seat belt, I looked in my rear view mirrors, everything is fine. I shut the car door, I put the key in the ignition, and then I heard this loudest explosion. Аз тогава влезнах в колата, затворих вратата, сложих си колана, погледнах на задното огледало, видях, че всичко е наред, преди да тръгна. Мушнах ключа в ключалката на колата да я запалвам и изведнъж чух тази толкова мощна експлозия. So, for a split second, I thought my car had exploded. За една секунда си помислих, че моята кола е гръмнала. But the next second, I saw myself 360 degrees. I was everywhere. Но на следващия момент аз видях мен си от 360 градуса визия имах. И видях себе си от всякакви ъгли, от всякакви страни. It's like I could see 360 degrees. Все едно, че можех да виждам на 360 градуса навсякъде. And then what I felt was I was soaking in love. И което почувствах, че аз бях цялата накисната, цялата в любов. Бях цялата проникната от любов. And it's impossible to describe that love. It was all open space. It was the whole existence right there. Просто е невъзможно да ви опиша това чувство на тази огромна любов. Беше експанзивно, беше вечно и беше неизмеримо. It was purer than pure. It was beyond my wildest imagination. Беше най-чистото от най-чистото и беше много повече от това, което може някога да се представя. And I always feel like it's not even right to call it love as we humans know it, because there is no other word in the dictionary to describe it. Това даже понякога си мисля, че не е правилно да го наричаме любов, защото може би това не е точната дума, но няма такава дума да се опише това чувство в речника на английски или на някакъв език. So this love was not part of the formless existence.
the existence itself was love. This existence didn't have love, it didn't express love, it was love itself, like nothing but pure love. Не можем да кажем, че Бог или това съществуване, което аз почувствах, е пълно с любов, защото не е вярно. А просто то беше самата любов. Бог е, можем да кажем, че Бог е любов. Не, че има любов в него. And so I describe it as like you take a piece of cloth and you dip it in water. And when it's over soaking with water, when you hang it, how it's dripping, it cannot help but drip water. So it was like this all-pervasive love couldn't help but overflow. Аз мога да го опиша. Sorry. Аз не мога, просто единственото, чрез което мога да ви го опиша, е може би като една дреха, която е накисната във вода и когато я извадиш от водата, тя цялата капе вода, защото тя е прокисната в тази вода. Същото беше и с тази любов. Аз капех от тази любов, накисната цялата в тази любов. Беше подобно чувство. So this love from existence was overflowing, non-stop, continuous, just dripping love drops everywhere. And each love drop was taking a physical form, like it was manifesting physically. Тази любов преливаше и се изливаше в мен, преливаше и всяка капка, която изтичаше от тази любов, като че ли взимаше една своя физическа форма. And all of the nature was forming out of these love drops. Each tree, each blade of grass, each dewdrop, each insect, each human form, each drop of water was a physical manifestation of this invisible, formless love. Всичко, което виждаме ние, е форма на тази невидима любов. Всяко дърво, всяка капчица, всяка капка роса, всеки човек е формата на тази преливаща, неизмерна, огромна любов на невидимото. And to describe it more, it wasn't like this whole of existence created, this formless existence was created somehow and then it was filled with love, like you take a donut and you fill it with jelly. No, the very essence, the pure essence of the existence was love. Това не е като да кажеш, че това съществуване, което е Бог, е взето и после е напълнено с любов. Както да кажеш, например, взимаш един донут и после го пълниш с мармалад, така и че той е напълнен с любов. Не, просто същността, самата същност на Бог, на това съществуване е неизмерна любов. То е самата любов, която прелива от всякъде. And so during all this experience, I had no awareness of my body. I did not know I was in the car, where I was. Physical space and time didn't exist for me. And I was in a total experiential state. По време на това изживяване, аз изобщо нямах осъзнаване за моето физическо тяло и изобщо не знаех нито, че се намирам в колата, нито къде съм. И просто само чувствах и виждах тази безкрайна любов. And so just like when you change the gear in a standard shift car, and there's a slight pause and jerk, almost kind of like that, like the gear shift, there was a shift in my experience suddenly. Също както, обаче аз почувствах, също както ти, когато сменяш скоростите на колата, за момент, просто когато сменя скоростта, аз така усетих леко преместване на съзнанието, на осъзнаването и
виждах други състояния, че аз съм примерно в това тяло, но само за момент. I became slightly, a little part of me became aware that I am in a vehicle, even though I still had no awareness of anything physical, including my body. Макар че аз изобщо нямах никакво осъзнаване в нищо физическо в момента, съвсем лека част от мен, съвсем малка част от мен осъзнаваше, че аз съм може би в една кола и карам. Like this I was more like an I as an awareness. И това аз беше като едно осъзнаване, не беше като его, а просто едно осъзнаване. And this same awareness, like my attention went to the space in front of me, and it was as if I was in a vehicle flying at lightning speed in open, dark, formless space, but there were billions of shimmering stars that were flying towards my windshield from the opposite direction at lightning speed. Това съзнание, моето съзнание изведнъж аз осъзнах и гледах напред и чувствах как аз съм като някъде, където пред мен се движа с скоростта на светлината и много блестящи звезди идваха към мен, аз минавах през тях и те летях през тях с светлината на скоростта на светлината и аз усетих, че просто бях в така летях с скоростта на светлината. Това видях. And these were not colliding or touching the windshield. It's like they would just come within millimeters of the windshield and they would just dissolve. И тези звезди не се удреха в мен или в колата, където аз пътувах, те просто на милиметри изчезваха. Аз идваха към мен и изчезваха. And then next I became aware that I had been crying a lot and it was more like bawling. I still couldn't feel or sense my body, but I knew my tears were flowing non-stop because I was so overwhelmed with that love. В следващия момент аз се усетих, че плачех много, защото бях толкова преливаща от тази любов и просто не можех да се издържа от такава емоция, такава любов и плачех доста силно. And it seemed like that flying through space went on for a long time because I just had the awareness of just crying and crying. И като че ли това летене през пространството продължаваше доста време, но аз също имах осъзнаването, че през това време плачех и плачех. And then just like before, there was a sudden shift that occurred like the gear shift in a standard car. And in a snap, I was experiencing complete oneness with the Absolute. I was the Absolute. След това имаше една лека промяна, както на скоростите, както ви казах преди, и аз изведнъж почувствах, че аз съм едно с Абсолюта, аз съм едно с Бог. So it was like a drop awareness just dissolved into the ocean. Беше както все едно една капчица от съзнание да се разтопи в океана на блаженството. Това почувствах. And I was that. I was the omnipresent love. I was the formless one, dripping love drops that were manifesting into form everywhere. И аз бях вече този въздесъщо съзнание. Аз бях тази любов, която капеше от мен. Аз бях едно с океана на блаженството. Аз бях едно с Бог. And all of it was me. I was in God and God was in me. We were one. Всичко това беше в мен. Аз бях в Него и ние бяхме едно. I was the formless and I was the form. All pervading and timeless
no beginning, no end. Аз бях формата и аз бях онова, което е без форма, без начало и без край. I was everything and nothing at the same time, no space. Аз бях всичко и нищо в едно и също време, без място. I had no awareness of my body, any separate existence as a physical being, any awareness of the car or my surroundings. Аз все още не бях осъзната, че имам някакво физическо присъствие или че съм в кола или нещо такова. Нямах никакво осъзнаване за това нещо. So as abruptly like that, another major gear shift occurred. And similar like the second phase, now I became aware of myself as a separate entity. Although I still didn't sense my physical body, time or space, I call this awareness macro me and mini me, or cosmic me and human me. Аз изведнъж се получи пак смяна на скоростите, както ви казвам на примера, и аз изведнъж се почувствах, осъзнах, че аз съм нещо отделно от тази, като отделно същество от това единство, но все още не бях осъзната от моето тяло. Аз давам пример като моето мини аз и макро аз. Аз бях осъзната от моето мини аз в момента. So I was the absolute everything and all pervading and eternal, and simultaneously I was contained in a body self too. Аз бях в едно и също време все проникващото съзнание, вечното съзнание, но аз по едно и също време също бях и в това тяло. It was an extremely thrilling and exhilarating, blissful feeling that I, the all-pervading, was also this little I in a physical body, expressing itself and experiencing itself through the body and one specific personality. Беше изключително блажено, изключително трогателно и все проникващо, и беше толкова блажено, че аз бях това блаженство и това все проникващо съзнание, но също в едно и също време също бях и това малка личност, която бях аз в едно и също време. Това беше изключително красиво и трогателно. So there was this continuous flow. There was no separation of the flow of the love between the macro me and mini me, because I was just a continuation, a projection of the cosmic me. Нямаше никакво прекъсване на тази всепроникваща любов, за която аз казах преди това, макар аз да сменях между макро ми и мини аз и макро аз, нямаше никакво прекъсване на тази всепроникваща любов, която аз усещах. So up until then, I was just having pure experience without thinking or processing, but suddenly I had this tiny little curiosity. I wondered, if I can't feel any physical body I am in, then what is the part that's doing this thinking? Sorry, can you repeat, Ritu, the last time? Mm-hmm. So the last sentence. So yes, it's like I wondered if I cannot feel any physical body. Okay, let me translate. So аз се очудих, изведнъж ми дойде в съзнанието. Ако аз мога да почувствам едно физическо тяло, okay? Then what is the part of this mini me that is doing this processing?
И тогава, коя е тази част от моето малко аз, която обработва тази информация? From where in this mini-me, this awareness of this whole experience is coming from? Откъде идва това изживяване на цялата тази информация от малкото аз, която идваше? Аз не можех да разбера. And so when I questioned that, my awareness went to where my physical head would have been had I been able to experience it. So I felt like a field all around my head that was seemingly having these thoughts, this conscious awareness. Когато аз зададох този въпрос, усетих как едно поле от чувства или мисли започна да се появява там, където ако аз бях в физическо състояние, щях да имам главата, и откъдето започнаха да идват тези чувства и мисли. Те започнаха да идват от тази част от моето аз. Next, I became aware of this mini-me again, and that I was completely overwhelmed with the love, and that I was still continuing to cry non-stop in streams of tears. And then I was questioning, how do we humans forget this truth about ourselves? След малко аз бях осъзната от моето малко аз, вече знаех за моето малко аз, продължавах да бъда проникната от тази огромна и несвършваща и вечна любов. И аз започнах да се питам, как ние изгубихме, как стана така, че всички ние изгубихме връзката с тази любов, с това състояние, и какво стана, че всички хора се получи това нещо, да може да страдаме. And how do we get so disconnected from our true divine self? Как ние се отделихме от нашият, как стана така, че се отделихме от нашето божествено аз? And then how can we commit horrendous crimes, hate each other, be violent, and inflict pain on each other? И как е възможно ние да извършваме такива ужасни престъпления, да се мразим и да си причиняваме болка на един на друг? Просто аз се питах и не можех да си отговоря този въпрос. And it was like I was feeling this collective pain, and I was so overwhelmed with the non-loving ways, that feeling of the heart-wrenching pain. I was overwhelmed by it. Аз в този момент бях направо претоварена с всичките тези чувства, ужасни чувства на колективна болка на цялото човечество, които хората чувстваме, когато стават всичките тези ужасни неща между нас. And simultaneously, so still at this time, I'm still whizzing through space with billions of stars flying towards the windshield at lightning speed, and I still had no sense of time or physical space. И по това време аз, макар и да се задавах тези въпроси, да чувствах всичко това, все още продължавах да се движа с огромна скорост през космоса и звездите идваха към мен. И просто нямах осъзнаване за моето физическо тяло или изобщо някакво пространство. So while I'm driving and experiencing all this, the next awareness I have is that I have pulled into my driveway of my house, and I am suddenly becoming aware of the physical space. И изведнъж, както всичко това ставаше, изведнъж усетих как аз спирам колата и вече се намирам пред моята къща и започвам да усещам, започвам вече да приемам и да усещам това физическо състояние и пространство около мен. So
So I turned off my ignition key and I stepped out of the car, and I'm still crying and still soaking in love, but I did not process that I had been driving this whole time. И все още имах това осъзнаване и все още бях просто проникната от тази любов. И започнах да осъзнавам, че аз всъщност съм тази човешка форма и съм карала, през това време съм карала някаква кола. So entered my house, and everything looked in physical space dimension as it normally does. Rooms were dark. My little toddler son was sleeping. My daughter was sleeping too, but I went to check on them, and my son briefly woke up like, Mom. And so I quickly picked him up and I hugged him and I rocked him for a few seconds. He went back to sleep. I put him to bed, and then I changed my clothes and I went and sat in my bed. Аз влезнах в къщата, всичко се изглеждаше нормално, стаите бяха тъмни, моите деца спяха, моя син се събуди за малко, той беше много малък и аз го гушнах и после го оставих да спи и отидох да си преоблякох се и седнах на моето легло в моята стая. So someone had asked me earlier, so I want to clarify. I sat in a guest bedroom bed, not to disturb the other people and the adults in the house. Аз отидох в една стая, всъщност, която не беше моята, а стая, която беше за гости, за да не събудя никого в къщата. As soon as I sat in the bed and closed my eyes, the same experience started all over again. Веднага, когато аз седнах на леглото и затворих моите очи, цялото изживяване започна наново. But this time the experience was not about the formless space and the stars, but I was hearing sounds of chanting. Но този път изживяването не беше както преди на едно безформено пространство и звезди, които летях в космоса и усещах това пространство, аз започнах да чувам някакви песни, някакви звуци. So tears are rolling down again. I'm still soaking in love, but what I'm hearing is like all the space all around me sounded like I am in this movie where these ancient yogis, the rishis, the sages are doing these in one chorus of chantings. Аз почувствах, че като че ли бях в една зала, в едно кино, където всичките тези велики мъдреци, велики ришита, йогита бяха около мен и пееха тези песни. And those yagnas, those fire ceremony yagas, you're familiar with that? Yagi. Those are going on, and there is this smell emanating, just indescribable smell. The closest I can describe is like sandalwood, and it's going up my nostrils into my forehead and into my whole head. И всичките тези мантри звучаха около мен на тези ришита и аз почувствах толкова силно ухание на сандалово дърво. Беше изключително красиво и обаяващо всичко това. So up until now, it was the love in every cell, every fiber of my being, but now my other senses, right? The sound, the smell, and I felt like I will explode into millions of pieces, like my nervous system, my sensory system, my cells cannot absorb this, cannot handle it anymore. До сега беше тази безкрайна любов, която
ме проникваше във всички мои клетъчни влакна, но сега изведнъж беше това усещане за тези красиви мантри, тези звукове, това ухание и цялата моята сензорна система беше толкова наситена с тези неща, че аз имах чувството, че ще се пръсна на милиарди парчета. And so I think part of me just internally, mentally, I just screamed, I cannot take it anymore. Една част от мен просто като че ли изкрещя вътрешно, аз повече не мога това да го издържа. And that very instant, everything stopped. И в този момент всичко спря. So I was still soaking in love, but that overwhelm, the sounds, the smells just instantly disappeared. Аз все още чувствах всепроникваща любов, но всички тези мантри, тези звуци, тези ухания спряха. And then I felt that I was so exhausted, physically, emotionally so exhausted, I fell asleep. Аз се почувствах доста изтощена и след това съм заспала. And just seemed like, so it must have gone on because when I woke up early in the morning, about 5 a.m., it felt like I had barely slept at all. So I'm thinking that maybe I was sitting in that state in the bed at least for 4 hours or so. Аз мисля, че това е продължавало за около 4 часа, защото сутринта изобщо нямах сила. Просто бях все още изморена. Така че това е продължавало. So, just to fast forward, that up until then, I really didn't understand what Guru means. I just knew, I had just heard the word, and I thought they are just enlightened, and not enlightened, but saints who have a lot of powers, and they are in a very higher state of mind, and it's good to get their blessings. I didn't know what those blessings would mean. До тогава аз не знаех, малко така да превъртим напред, аз до тогава не знаех точно какво означава думата гуру. Мислех, че е някакъв такъв издигнат духовно човек и е хубаво да имаш неговата благословие. Само това знае. So about a year later, I got the opportunity to go for darshan of my guru in India. I visited India. Now this happened when I was in Dallas, Texas, in USA. Това изживяване се случи в Далас и година след това аз отидох в Индия и имах огромната благословия да имам даршан с моят тогава гуру. And this experience had happened in late 1997, early 1998. I'm not able to place the exact date. Това изживяване стана през 96-97 година. So when I went to visit my guru, as soon as I entered the room, his room, I started experiencing the same overflowing love. Когато отидах при моят гуру, да го посетя, когато влезнах да имам даршан с него, когато влезнах в тази стая, която беше той, аз получих същото изживяване на тази безкрайна любов. And the same tears, non-stop tears started overflowing. И също по същия начин започнах да плача и сълзите започнаха да текат както тогава. And the entire time I was there with my family and lot of other sangha. Аз бях с много мои хора от моето семейство и от други приятели от нашата санга. That's how I was experiencing him, my guru. И ето как аз срещнах моят гуру, как го почувствах и как стана това нещо.
And many others who didn't understand to suddenly what happened to her, they were thinking, oh, she's just sad about, miserable about something. They're all trying to stop me and say, don't cry, it's okay. Всички, които ме видяха да плача, си помислиха, че нещо съм тъжна за нещо, е станало нещо лошо и се опитаха да ме успокоят. Те не знаеха, че всъщност аз плача от тази все проникваща любов, която почувствам. But it didn't, none of that mattered to me. I was still continuously experiencing that overflow love coming from my Guru. Това нямаше никакво значение за мен, кой какво казваше. Аз просто продължавах да чувствам, да изживявам тази все проникваща и заливаща ми любов от моя гуру. And so that day, for the first time, I understood the Sanskrit chanting that doha there is, the Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. First time I understood the forms, the Guru, Vishnu Brahma, Vishnu Shiva that I always thought, growing that child and that love, that yearning love calling to me, come to me. This was it. I arrived home. Тогава за пръв път осъзнах значението на този санскрит, тази санскрит песен Гуру Брахма, Гуру Вишну, Гуру Дево Махешвара, Гуру Сачат Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. И осъзнах, че формата на Гуру, на Брахма, Вишну и Шива е всъщност гуруто и че гуруто е тази огромна любов, която идва да ни спаси от това страдание, което ние сме тук. И за първи път осъзнах всичко това тогава. And so that was the beginning of my understanding how critical it is for my life, for everybody's life, to follow our Guru's teachings, and I have been trying to live those. И тогава е, когато наистина осъзнах колко важно е да следваш един гуру, един себе осъзнат гуру и че колко голяма благословия е да го направиш, и от тогава съм се заела да правя само това, да следвам моя гуру и да разнасям тези велики учения на хората по света. So I can continue on for hours and hours. You let me know. Аз мога да продължа за часове и часове да ви разказвам. Благодаря ти много, Рито. Това беше чудесно. Thank you so much, Rito. That was really wonderful to hear your experience about your spiritual transformative experience. You can feel the love and the joy you have felt. Ние можем да почувстваме любовта и радостта, която Рито е почувствала в нейното изживяване и когато тя е срещнала нейният гуру. Сега нека ще задам няколко въпроса. Okay, Rito, I would just maybe ask you some questions and for a few minutes, and then we can finish. Of course, we can continue for a long time. maybe some other time. Можем да продължим с часове. Да. Okay. Би ли определила това твое преживяване като изживяване в самади, защото мисля, че прилича много на това, което е описано в глава 14 от автобиографията на един йогин на нашия гуру Йогананда, наричане преживяване на космическото съзнание. Рито, would you call your experience maybe an experience in samadhi? Because I think that your account is really similar to what is described in chapter 14 of Autobiography of a Yogi, written by Paramhans Yonanda, called An Experience in Cosmic Consciousness. Would you define this something like that? Yes. Да. Right. Да, разбира се. Да, разбира се, беше такова изживяване. Thank you, благодаря ти. Another question. Мислиш ли, че тези ришита, които ти чуваше да пеят тези мантри, това беше наживо в момента, когато ти си, може би, присъствал в астралния свят в едно и също време, или мислиш, че ти си се настроила към някакъв ведически ритуал и си чула от този ритуал от древни времена? Do you think that you have heard the chant of these rishis
these mantras live. They were chanting, actually, these rishis were live there. You have just perceived them from some higher astral plane, or did you think that you just perceived some Vedic ritual from ancient times, like a recording or something? What do you think? I felt their presence. I didn't see them. Obviously, my eyes were closed, but it was like I am there. The Vedic ritual is going on, and they are all present. It's live. It's going on live. That I have somehow, they have appeared in my reality, or I have appeared in their reality. And Right. So it was like live, yes. You think that... да, аз почувствах тяхното присъствие, аз не ги видях, бях с очите затворени очи, но аз съм сигурна, че беше наживо, те бяха там, или аз бях се преместила в тяхното измерение, или те бяха дошли при мен, но беше наживо, те пееха тези мантри и усетих това. Благодаря ти много. Thank you very much. Какво мислиш, че е предизвикало това твое духовно изживяване? Мислиш, че е твоята карма и твоите духовни практики от минали животи, или благословението на твоят гуру, или може би комбинация от тези неща? И ти пита ли го за това твое изживяване и той какво каза? What do you think maybe triggered your spiritual so to say triggered, I will use this word, your spiritual transformative experience? Maybe some past life karma, good karma that you had, the result of your past spiritual practices, or the grace of your guru, or maybe mixture of both things. Have you ever asked your guru about this? From the combination of different didn't really have conversations with my guru, because he had already told me all the answers are within you. You go experience for yourself. He made sure he gave me some validation and confirmation 3-4 times. But yes, he indicated that it is combination. He told me that you are a Mahatma from previous life. Okay. Oh, right. And that we are, yes, we have karmic, we have past life connections with our guru. Of course. Да, аз мисля, че беше комбинация между тези две неща, между това, което съм правила в моите предишни животи, моите духовни практики, и между благоволението на моят гуру. Аз просто не съм го питала точно за това, защото той вече ми беше казал, че всички отговори са вътре в мен, и че също той ми каза, че аз в моите минали животи съм била Махатма, което означава велика душа, и че ние имаме връзка с нашите гурута от много предишни животи. Продължаваме и сега. Just like you said, ever since I can remember, I questioned about the meaning of life. Who am I? Where am I coming from? I even asked in my little 3-4-year childlike way, I would say, why am I living on this address? Why is so-and-so, my uncle, my aunt, why are they living in that address? What determines that? Like, there has to be an order, to some divine order, some meaning to this. Why is my older brother, right? So he could have been a sister. He could have been my younger brother. What determines that? Аз, както си говорихме преди да започнем лайфа, аз си бях казал на Риту, че от малък се питам за тези въпроси, какъв е смисъл на живота, защо сме тук, откъде идваме. И тя също казва, че откакто е била малка, се е питала тези въпроси. Какъв е смисъл на живота, защо идваме тук. Даже аз казва, че е питала своите родители, защо ние живеем на този адрес, а другите хора живеят на друг адрес. И защо моят брат е моят брат, а не е моята сестра, например, или обратното. Какъв е смисъл? Трябва да има някакъв смисъл и някакъв закон, който определя всички тези неща. Всичко това аз се питах, когато бях малка. And I had knowledge of reincarnation as a child. I remembered some of my past lifetimes. Аз също, когато бях малка, си спомнях части от моите минали животи.
It's a lot of those things, but ultimately Guru's grace. Всичките тези неща, комбинацията от всичките тези неща, но най-важното е благословията, благоволението на твоят гуру. Това е което. Thank you, Рито. Благодаря ти, Рито, това беше чудесно. Right, so just maybe one more question. Maybe can you, може ли да ни кажеш някаква интересна случка, вдъхновяваща случка с твоят гуру, някакъв, който той е направил някакво чудо, нещо така интересно. Can you maybe please for the last thing, you can tell us some fast transformative thing that your guru did, some miraculous event or something interesting about, some inspirational thing about your guru, just to tell us. So the first one, the very first visit I had to Guru's ashram, I witnessed 3 experiences right away, which told me that there was a lot more to our own potential that the Guru is trying to point towards, and that's what had encouraged me actually to even ask him the questions I had asked him. So those 3 were when there was a long... Още от първата среща с моят гуру, аз бях свидетел на 3 чудеса, на 3 неща, които той направи и което ми подсказа, че всъщност ние сме духовни същества и че всичкият този потенциал, който той иска да ни помогне да може да изживеем, той ще го направи. Първото беше, yes? So first time I went to his ashram, family got out of the car and there was a very long unpaved rocky pathway to his room because ashram was just beginning to build. Ние слезнахме, първата случка беше, ние слезнахме от колата и тръгнахме към неговия ашрам, но той беше все още се строеше и имаше един много каменист път към неговата стая, докъдето ние трябваше да отидем. So we saw my guru walking all the way, that long pathway, to come to greet us outside the ashram and to bless us. Ние видяхме нашия гуру как дойде, мина през целия този каменист път, чак до нас, дойде при нас, за да ни поздрави, за да ни приеме, че дойдохме в ашрама. So that was the very first instance I was so touched by their humility. It's like and didn't have the whole understanding what a guru is, but this saint, we are nothing, and he is walking all by himself, all the way, bare feet, on this hot day, summer day, to greet us and lovingly bring us inside towards the room. И аз бях просто шокиран от това смирение на този велик духовен учител. Ние пред него сме толкова невежи всъщност, а той идва в този толкова горещ ден през този каменист път бос, дойде чак до там, да ни толкова смирено да ни приеме и толкова топло да ни приеме в неговия ашрам. Това беше просто. So as soon as we were right outside the room, he told us, you go inside, and there was a lot of other sangha was sitting there, and he said, I'll be right back. И когато стигнахме там до ашрама, той каза, влизайте вътре, има още много други хора от сангата и аз сега ще дойда. So as soon as we sat down, my mother started talking to the lady next to her and extolled the virtues, like how humble this master is, saint is, that he came all the way and must have taken about 10 minutes walking all the way there, blessing us, bringing us back. And the lady was very surprised. She looked at my mother and said, what are you saying? He said, just 2 seconds ago, right before you entered the room, he got up and he left this room. He was right here. Това беше около
това стана около 10 на минути. Всичко това продължи, докато той дойде до нас да ни посрещне там в началото на пътя. След това вървяхме с него пак до ашрама и след това влезнахме вътре. Това беше около 10 на 15 минути. И още когато влезнахме, майка ми се обърна към една жена, която седеше до нея и каза, че е толкова впечатлена от смирението на този духовен учител, как дойде да ни посрещне и как ни доведе до там и толкова беше красиво. И тя каза, какво приказваш? Той току-що преди една секунда, преди вие да влезнете, стана и излезна. Значи, he was in two places at the same time. Той беше на две места в същото. Simultaneously, yes. And so the fast forwarding, then the kirtan started. My guru sings beautifully. And so kirtan started, and it was an open, the whole open field, right? So open courtyard, no roof over our heads. And as soon as the kirtan had started, I saw these dark black clouds. And I sat way in the back. Already I had no focus on the kirtan. I didn't want to get wet. I said, the storm is coming. I'll sit way at the back. And I was strategizing, how can I be the first one to run and take cover when the rain starts pouring? Right. Аз когато седнахме и когато седнахме, гурото след това дойде и започнахме да пеем киртан, духовните песни, но изведнъж забелязах, тъй като тази стая беше с отворен покрив, всъщност беше в такова като дворче и изведнъж забелязах тези черни облаци, които се надвисиха отгоре и аз си казах, изобщо не се бях фокусирала в песните, но бях фокусирана в това, сега ще започне да вали и не исках да се измокря и затова отидах на задните редове, за да може по-бързо да се скрие от дъжда, ако завали. And then I noticed it started storming. And I'm ready to go, but I'm not getting wet. And then I look, there was storm, there was pouring rain all around the field, the courtyard, but not a drop in that square where the Sangat was sitting, the Kirtan was going on. Тогава изведнъж забелязах нещо много странно, че започна бурята и започна да вали като из ведро, да се стича дъжд. Но нито една капка не падна върху нас. Целият дъжд валеше отстрани нататък, около нас, навсякъде, но не и върху нас. And so then the third one, fast forwarding. So everybody is ready to leave. Everybody's left, and they're walking towards the car, the long pathway, and I'm still standing outside the door. And as I am the room, as I'm ready to leave, my guru is coming from the other direction, way across the courtyard, and he tells me, Ritu, stop, take prasad. You haven't taken prasad. So I said, okay. Когато всички вече се разотидоха и моето семейство вече бяха тръгнали по пътя към колата, аз все още седях до вратата на ашрама и забелязах, че моят гуру идва и пресичаше дворчето, където пеехме ние, и ми каза, Рито, стоп, ти не взе прасад, което е духовна храна. Ти не опита от храната. So I didn't see any food items. Normally prasad is some kind of fruit or something, laddu or some sweet something. There was nothing around there. And my guru was walking, because it was summer, he would wear the sleeveless cotton white robe from top to bottom. And he wasn't holding anything in his hand, and he's walking. So I was very surprised. I said, well, maybe somebody from somewhere in the kitchen will bring some food to eat, some food that then he will bless it and give it to me. And I was looking around. И аз тогава забелязах, че моят гуруджи, той както винаги носеше това на метало, бялото на метало без ръкави, не носеше никаква храна. И аз се чудих откъде ще дойде тази храна. Мислех, че някой сега ще дойде да ни донесе, да ми донесе храна и гледах, нали, се чудих това.
So nobody came around, and he came and stood in front of me, and I don't see any food. So he says, take prasad, and I'm very confused. I'm just standing straight. Then he said, what? Cup your hands, take prasad. And I was very confused, but I still did that. I cupped my hands. And then he just takes his hands, and just like this, over my hand, he goes like this. And both my hands are overflowing with dry fruit. И той каза, дай си ръцете така, за да вземеш храна. Аз виждам, че той не носи нищо, дланите са му отворени, нито той носи нищо, нито има храна някъде. Аз бях много объркана, но все пак си поставих така ръцете, така както той ми каза. Изведнъж той си сложи ръката така отпред, отвори я и изведнъж в моите шепи се препълниха с сушени плодове. And so this, and combined with the fact that I was sensing this love from him that I had not really sensed before, not to that full extent, but I was feeling this pure love and peace coming from him, which then encouraged me to ask the questions that I asked. And it started my journey. И това комбинирано с чистата любов, която аз чувствах, че прелива от моя гуруджи, беше това, което ме накара да започна по духовната пътека и да стана негова ученичка и да го попитам за всички тези въпроси, които аз иска да попитам, тези духовни въпроси. Thank you so much. Благодаря ти, Риту, това беше прекрасно, чудесно. That was so wonderful and a beautiful experience and beautiful what you related to us, and it was so wonderful. Благодаря ти много. Беше изключително просветляващ разговор. Бих искал да използвам този момент да те поканя в България, когато можеш да дойдеш. Ще бъде огромна радост за нас. Ще направим един прекрасен сатсанг. Ще можем да отидем заедно да посетим тези красиви свети места, които имаме тук в нашата красива родина България. Ще бъде чудесно. Рито, I want to thank you so much. It was just wonderful. It was beautiful. It was an enlightening conversation. I know that you helped a lot of people, including our Sangha here in Bulgaria. You illuminated with your presence, with your relate, and with your power of your Guruji and grace of your Guruji. And I would like to invite you to Bulgaria whenever you can come here. We will be more than happy to have you. It will be a wonderful satsang, and we can do together really beautiful holy pilgrimage. We can visit some really beautiful pilgrimage places we have around here in our beautiful small country, and it will be so wonderful. And I welcome you as our new friend, an old friend, but just we met you now for the first time in this lifetime, but we were being together before, I'm sure. Thank you so much. I feel so honored, and I ask for blessings from my Guruji to all of the Sangha who are listening, and whoever can find the inspiration to keep following Guru's teachings. I would just want to add, I cannot leave without adding, one day, about 20 years ago, my Guruji told me, he took Paramhansa Yogananda's name, and he said, one day you will be spreading the message like Paramahansa Yogananda has done. Really? Yes. Oh my God. That is why my joy, I know these are Gurus connecting to make this possible. And this is his words ringing in my ears, telling me. So I am overjoyed. Thank you. This is blessing from the Guru. Thank you. Namaste. Namaste. Bye. And we will talk again. Bye. Просто исках да благодаря на Рито. Просто исках да преведа това, което тя каза. Тя каза, че
да следваме ученията на нашите гурута, че това е голяма благословия и че веднъж преди много години нейният гуру е казал и каза, че сега в момента тези думи кънтят в нейното съзнание, че нейният гуру е казал: един ден ти ще разнасяш тези велики духовни учения, така както Парамханса Йогананда ги е разнасял из света. И това беше много вдъхновяващо и много изненадващо за мен и беше много красиво. Намасте на всички и ще приказваме пак.